I will talking from here too. Yes. As I mentioned before, the nature of van der Waals bond. Yes, the nature of van der Waals bonds is the attractive force between the positive charge and the negative charge appear in a dipole electric phenomena. And remember that one thing. Remember one thing. And as aforementioned, as aforementioned, our dipole electric is only temporary. Okay, our electric dipole is only temporary. So this van der Waals van der Waals bonds is very, very weak. Is it the weakest bond in its own bond? I can list it for you guys. The strongest bond is the covalent, is number one. The second is the ionic bond. The third is the hydrogen bond. And finally, the very, very weak bond is this van der Waals bond. Very, very weak. Remember that because the dipole is only temporary, so the van der Waals bonds is very, very weak. Keep it in mind. Keep it in mind. Okay, now continue. Yes. Yes, this is the nature of van der Waals bond I have just said, and now we come to the question. Yes, we have come here before. I have asking you guys because why fluorine have this is the molecule. Remember that it is not atom, it is molecule. The bond never happen in atom. Bond is the collectors between two atoms. Is they called the molecules. Remember that not atom. It's not F. It's the F2 molecule, not atom. Remember that iodine is E2, not E1, E2. Yes. So this will be the answer for the question because iodine has 53 electrons when fluorine only have 9 electrons. It means that the iodine will have more attractive force between two opposite charges. So the van der Waals, sorry, I will wait. So the I will call it LDF, van der Waals force or the London dispersion force is strong. It's stronger than the London dispersion force of the iodine. It's stronger than the London dispersion force of fluorine. So because the van der Waals force of the iodine is stronger than the fluorine, so the collection between the two atoms is stronger. So the iodine is hard to break than the fluorine. All right. That is the reason why the boiling point of fluorine is smaller than iodine. And you want to remember this is the negative, some negative, but this is more than 100 degree. The boiling point of iodine is much more richer than 100 degree, and for iodine is smaller than maybe minus 20 degree. That is the reason why. Okay, thank you for listening, all of the class and teacher. And now we come to the question. Yes, any questions so far? If you have questions, can open your mic and say, or you can raise your hands instead of saying. It doesn't mind. Just put the question and we will answer it. Yes, the question for you. Everybody, I think this part now is very, I think it's quite interesting for you because hydrogen bond and van der Waals bonds in the natural is quite similar. Because you all say that it's the interaction between the chloride molecule or chloride atom. So what difference between them? Between a second. Yes, as mentioned before, the
the hydrogen bond is attractive between two opposite charge, but it also is the ionic, because this is an ion, right? Because it is the correction between ion. We can say ion O minus 2 and ion 8 plus 1, right? So O and 8 is ion. Is ion. It means that 8 here, for the 8 plus 1, it means that it's not 1E in the outer mode cell, right? It's right. It's not, oh, this PowerPoint. All right. Wait. Yeah. Wait. Yes. If we break it out, we can see that OC minus 2 mean that is receive, right? Receive 2 electron, right? Right. If we make it, we have 8 plus, it means that this hydro ion is giving 1 electron. So basically, the hydrogen bond is just like the ionic bond, because it gives and it receives. It's just like that. But the difference is the ionic bond is for all the ion. Is, for example, we have LaCl and some kind of KCl, but for the hydrogen bond, it's still the ionic bond. But this ionic bond only happen for the molecule, just for the molecule. Have 8. Only for the molecule have 8. We only say that weak molecule have 8. We say that hydrogen bond. It's simple, like the I don't know what, because I'm very not good at chemistry, but you can know that the nature of hydrogen bond it comes from ionic bond. But the difference here is ionic bond can be LaCl, KCl, or some kind of LaSO4. Yeah, you can think like that. But for the hydrogen bond, it's only half S plus. Need to be the half S, but this is the condition. The needed condition for it. Yes. Wait a second. Ra. Okay. Some happen. Any question more? Yes. Wait. I have one thing. And the difference between hydrogen bond and ionic bond, I have already said here, and also because you guys already misunderstanding between hydrogen and this, because both are attractive force, but this attractive force is between two charge, opposite charge. It is not giving or receive charge. It's attractive, not giving or receive. It's attractive. It's alter because of electric dipole. It's attract, it alter due to the electric dipole. It's not giving this electron. No, it's not receiving or giving. It attract, it alter. When our hydrogen bond is still attractive, but this is giving and this is receiving. Okay. Okay, I know. In the hydrogen bonds, hydrogen atom give 1 electron for another atom. However, the nature of the bonding is the attractive force between the I think in the van der Waals bond is also the negative ions and the particles, not ions. However, it's the negative particles and the negative particle. In this, you also have the pole. One pole of the dipole is negative. One pole of the dipole is positive. So it's also the electromagnetic attractive force between them. Okay. However, the difference between them is, in this case, hydrogen atom, for example,
it gives one electron for another atom. So it still has only one proton. In this case, in the hydrogen bonds, one proton gas between two atoms. In this case, you can shift the slide into one another slide. Hận Nhật Hà. Next. Yes, this. In this. Yes, in this you can see hydrogen. In this hydrogen, or one proton of hydrogen, gas between two oxygen atoms. Gas between oxygen atoms. And in hydrogen bond, you must have hydrogen or proton of hydrogen. Yes. Does it make sense for you? However, in van der Waals, it's not for hydrogen. It can happen with every atom, every molecule. Every atom and every molecule. Or you can see that the van der Waals bond happen or appear in every substance, every molecule, every atom, every substance, every matter, you still have van der Waals bond. Does it make sense for you? In this situation, you must have the proton of hydrogen. So you must have the positive hydrogen ion. Đó. Các bạn hình dung nhé, trong cái van der Waals kia nó không cần phải có hydro, nó cũng không cần phải có cho nhận, mà nó có thể xảy ra với mọi nguyên tử hydro cũng được, hydro cũng có liên kết van der Waals, nguyên tử oxy cũng được, cũng có liên kết van der Waals, nguyên tử fluor như bạn nói cũng có, như là iodine của nó cũng có nghĩa là cái van der Waals đó nó có thể xảy ra với bất kể nguyên tử nào, với bất kể phân tử nào, và thậm chí là có những phân tử rất lớn nó có thể xảy ra, bởi vì nó là sự xuất hiện của cái lực tương tác tĩnh điện khi mà có sự lệch của đám mây thôi, hoặc là có sự không cần là sự lệch của đám mây, mà có thể là trong hai trường hợp này, hai cái không phải phân tử của oxy, phân tử khác nó không cần phải lệch đám mây, mà là do nó sẵn có cái sự liên kết sẵn rồi, và nó tạo ra các cái cực là cực âm và cực dương, thì nó đã có thể tạo thành cái lực hút van der Waals, và lực hút van der Waals là cái lực hút giữa các cực trái dấu của các lưỡng cực điện, mà có thể xuất hiện ở mọi vật chất, mọi phân tử và mọi nguyên tử. Nếu như mà có điều kiện để thể hiện là nó sẽ thể hiện ngay. Tuy nhiên là tại sao chúng ta lại thấy rằng là nó ít thấy, là bởi vì trong các cái liên kết khác, ví dụ như liên kết của carbon với carbon đi, carbon với carbon trong kim cương chẳng hạn, thì các bạn thấy rằng là liên kết của chị nó mạnh như thế rồi thì chẳng cần phải để ý đến liên kết van der Waals. Nhưng thực tế nó có xảy ra không? Có xảy ra trong một hoàn cảnh nó có xảy ra, và các bạn không còn cảm thấy quan tâm đến nó nữa, bởi vì cường độ của thằng cộng hóa trị nó lên tới 5 electron volt chẳng hạn, nhưng cường độ của van der Waals chỉ cỡ khoảng 0,1 electron volt thôi. Đó, vì vậy các bạn không quan sát thấy, nhưng nó có thể xảy ra với mọi, nó là một loại liên kết nền, liên kết xảy ra với mọi loại nguyên tử phân tử, hiểu ạ? Không phải là chỉ có cho và nhận nó mới là tạo nên sự khác biệt giữa cái này đâu. Kể cả trong những phân tử đã cho rồi, nhận rồi, nhưng nếu có sự lệch đám mây đi mà tạo cơ hội cho cái việc là có thể tạo nên lưỡng cực, là ngay lập tức nó sẽ có lượng tương tác lên van der Waals. Yes. Chỗ này các bạn ơi. Đây. Yes, thank you for your comment. Ok, các bạn hình dung rất rõ nhá. Van der Waals các bạn nhớ cho cô là liên kết van der Waals là liên kết có trong mọi vật chất, nhưng nó bé quá, không thể hiện được ra mà thôi. Được chưa? Okay. Any question more? Bing, do you have any question? I don't have any question. Yes. Does it make sense for you? Yeah. Okay. Hang Ngọc. Okay, it's clear for you. Okay.
I have some comments like that. I think the presentation of Hiếu and Nhật is very good. I think so because they explain very clearly about the natural bonding. For example, the hydrogen bond, the way to form the hydrogen bond is very clearly, and also in the van der Waals bond, you can see very clearly about the nature of them, the ways the atom can move and can form the hydrogen or van der Waals bond, and even they also can present or can show some examples, especially example, for example, the mix of oil and water, and yes, and you also can have the look for the hydrogen bond in one molecule or between different molecules. Yes, and also in the Hill's presentation, you can have a look for the fluorine boiling point and the iodine boiling point. You can see it's very interesting because they are all the hydrogen. They are all the hydrogen group. You need to remember the periodic table, the hydrogen group. Cái nhóm hydrogen ấy, yes, they have the similar chemical property. However, the physical property is quite different from together. Yes, the number, I think the number here is minus 30 degrees C and 100 degrees C. It's not exactly. You need to say to see again. Yes. It's not exactly. I think you need to check again. Yes, and because the bonding of iodine and fluorine in the liquid phase is van der Waals bond. And the difference between van der Waals bond between two these molecules leading to the difference in boiling point of this matter. Hình dung là ở chỗ này chúng ta có fluorine với lại iodine đều là halogen, đáng lý nó phải rất giống nhau về các cái tính chất nhưng thực ra nó lại rất khác nhau về tính chất. Một anh hình như là tận âm 100 bao nhiêu, một anh là âm dương 100 bao nhiêu độ C, thì cái bản chất của nó là do ở trạng thái lỏng. Ở trạng thái lỏng là có các cái phân tử iodine và phân tử fluorine nó liên kết với nhau bằng liên kết, các bạn đã biết nó liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị. Kết cộng hóa trị nhé, và nó có cái sự tương tác với nhau khi mà nó có xuất hiện các cái sự lệch của đám mây để tạo nên các cái momentum. Thì đấy là cái mà bạn Hiếu bạn ấy muốn nhấn mạnh ở đây. Ok, thank you very much. Tất nhiên là các bạn cũng có những cái nhìn riêng của các bạn để các bạn cho điểm các nhóm. Ví dụ như hôm trước nhóm của Tú Khuyên và nhóm của Hàng Ngọc thì các bạn cho điểm rất cao là 8 và 9 điểm. Tuy nhiên là cô thấy rằng là nhóm của Tú Khuyên và nhóm của Hàng Ngọc thì cũng tốt, tuy nhiên là chưa được thực sự là rất xuất sắc, nên các điểm của các bạn cứ cho cao quá, các bạn rất khó chấm điểm cho nhóm khác. Chẳng nhẽ cứ cho 9 cho 10 hết à? Đúng không? Thế thì cô cũng có những cái nhìn nhất định của cô và cũng sẽ phải cân bằng giữa các nhóm với nhau, các bạn sẽ phải cho điểm chính xác hơn nhé. Thì nhóm của Khuyên với Hàng Ngọc thì cô đã tính điểm của các bạn và cô cũng có thêm cái quan điểm của cô sẽ cân nhắc thêm và sẽ thông báo với các bạn. Tiếp theo bây giờ các bạn cho điểm thứ nhất cho cô là nhóm của Mai và Lê Anh. Tất nhiên các bạn phải ghi rõ ra là Mai bao nhiêu điểm, Lê Anh bao nhiêu điểm, vì cô thấy hai bạn cũng có sự khác nhau rất khác biệt. Kể cả là nhóm của Hiếu và Nhật Hà cũng có sự khác biệt rất là rõ. Bây giờ cô xin ý kiến của các bạn về nhóm của Ngọc Mai và Lê Anh. Nếu như theo nhận xét của cô thì cô đang thấy rằng là Ngọc Mai thì cũng trình bày được cái phần của mình, tuy nhiên là cái giữa cái tư duy logic ấy, bạn đang chưa ngắt được các cái đoạn ra để nó rất rõ là bạn đang muốn nói về định nghĩa, hay bạn đang nói về cách hình thành, hay là các bạn đang muốn nói về các loại của liên kết, hoặc và thậm chí là tiếng Anh thì cũng chưa được tốt lắm, vì bạn có những cái vẫn còn đang có những cái mà các bạn đã nghe rồi các bạn biết, thì cô sẽ không nhận xét quá kỹ nữa. Thế còn bạn Lê Anh thì có tốt hơn về tiếng Anh, nói cũng rõ ràng hơn. Tuy nhiên là Lê Anh có cái chỗ là non-metal với lại metal là kim loại và phi kim nhé. Bạn đang viết thành mental nha Lê Anh nhé. Không biết Lê Anh chuẩn bị hay là Mai chuẩn bị slide, nhưng mental nó là mental nó là về mặt tinh thần đấy, tinh thần của mình ấy, chứ không phải là mental nhé. Thì cái chỗ đấy nữa.
Chỗ phần của Nhật Hà với Hiếu thì cô về bản thân cô thì cô thấy rằng là cả hai bạn đều có cái sự